Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear students, here is the Ad-Darsul Awwal, lesson 1. So, as we were doing, الطلاب كيف حالك يا أستاذنا؟ الطلاب the student or the teacher students كيف حالك يا أستاذنا? How are you, O my teacher? المدرس the teacher بخير fine with fine أحمد الله وأشكره So let me show you the solved and the translation which is written. الطلاب كيف حالك يا أستاذنا? Students, how are you? Our teacher. Oh my teacher. يا أستاذنا. Oh my teacher or our teacher. المدرس بخير أحمد الله وأشكره. أنا ما أرى هارون ألم يحزن. Teacher fine or with fine. I'm very fine. Ahmadullah, I praise Allah and thank Him. Wa ashkuruhu and thank Him. Ana ma ara, I do not see. Ma, do not. Ara, see. I do not see. Harun, alam yahzur, didn't he come? Didn't he present? He is present, he is not present. At-tullab, na'am. Students, yes. إنه لم يحضر اليوم. He did not come today. He did not come today. المدرس وأين أصدقاؤه الثلاثة? Teacher, and where are his three friends? أصدقاء friends, who? His. الثلاثة, and where his three friends? الطلاب هم they أيضا also لم يحضروا did not come. المدرس teacher أتعرفون do you know أين where ذهبوا they went. أحد الطلاب one of the students أظن I think أنهم ذهبوا they went إلى المطار to the airport لاستقبال رئيسهم to receive the president who is coming to Medina today, who is coming from Medina today, who was went to visit the Prophet's masjid. Okay? Al-Mudarrisu, teacher, akatabtum al-wajibat ya abnai? Did you write the homework, my children? At-tullab, students, yes, we wrote. نعم كتبنا. علي أنا لم أكتب. علي, I did not write. المدرس, the teacher. لما لم تكتب يا بني? Teacher, why didn't you write? Son, why didn't you write? Son. علي لأنني لم أفهم الدرس. Ali, because I did not understand the lesson. Lam afham, I did not understand ad-darsa, the lesson. Al-mudarris, teacher. Ma alladhi, which thing or what? Lam tafhamhu, you did not understand with thus in the lesson. Ali, lam afhamu, I did not understand. Al-farqu, the difference. بين الجملة الاسمية between a nominal sentence. الجملة اسمية nominal sentence والجملة الفعلية أين verbal sentence. عباس كثير من الطلاب لم يفهموا هذا. عباس many students did not understand this. كثير many من الطلاب students many students لم يفهموا they did not understand. الحسين حسين سألت أخواني I asked my brothers اللاتي يدرسن في المدرسة الثانوية who
who study in high school عن هذا about this ولم يعرفنا and they did not know. They also did not know. المدرس the teacher سأشرح لكم هذا الدرس مرة أخرى. Teacher, I will explain this lesson to you again. Now listen. الآن اسمعوا. Now listen. الجملة الاسمية the noun sentence, the nominal sentence. هي الجملة التي, that is the sentence التي that begins with a noun. The nominal sentence begins with a noun. For example, the car is beautiful. السيارة جميلة. The car is beautiful. حامد مريض. حامد is ill. آمنة مجتهدة. Each of these, فكل مجتهد, فكل جملة, each of these sentences begins with a noun. من هذه الجمل أولها اسم. From the beginning, من هذه, from this sentence, أولها, which begins with noun, وهو المبتدا, and we call it مبتدا. والاسم الثاني, and the second noun is والاسم الثاني, and second noun is هو الخبر, that is خبر. المبتدا والخبر مرفوعان, always will be مرفوع. أفهمتم? Do you understand? الطلاب نعم فهمناه جيدا. We, yes, we understand it well. Understood it well. عباس أنا لما أفهم. عباس I do not understand. قلت, you said, إن المبتدأ والخبر مرفوعان. Indeed, the مبتدأ and the خبر will be مرفوعان. فما معنى المرفوع? So what is the meaning? What is the meaning of مرفوع? المدرس teacher. المرفوع هو الاسم الذي في آخره ضمة. المرفوع, that noun which has in his last, at the end, ضمة, will be ضمة. For example, المدرس الكتاب. See, الكتاب, الباب, الباب. عباس الآن فهمت. Now I understand. المدرس. أما الجملة الفعلية, so the verbal sentence, فهي الجملة, that is the sentence التي أولها فعل, which starts from the verb. like دخل المدرس. دخل is a verb. المدرس, the teacher, entered. قال المدير. يكتب الطالب. ففي كل جملة, so in each sentence there are two in each sentence, in each paragraph there are two sentences, two words. First one is فعل. الكلمة الأولى فعل, والكلمة, and the second كلمة or second sentence is وهذا الاسم, and this noun الذي, which is coming بعد الفعل, after the verb, اسمه الفاعل. His name is فاعل. الفاعل مرفوع. The fa'il always will be مرفوع. أفهمتم? Did you understand? So just I'm doing the translation of each word. You can translate it joiningly. The all sentences, the all translation is here. You can read carefully and then you can understand. الطلاب, students. نعم, yes, فهمنا, we understood. والحمد لله, الحمد لله. علي, يا أستاذ, oh my teacher. يا أستاذ, oh teacher. قلت, you said, قبل يومين, 2 days before. إن الكلمة, indeed the كلمة, 3 أقسام, have 3 types. ما هي, what are they? أنا نسيتها, I forgot that. المدرس, من يعرف هذا? The teacher is asking, man, who? يعرف هذا, who knows this? Hashim, أقسام الكلمة, the type of kalima is فعل, حرف, noun, verb and adjective.
مدرس teacher هات مثالا give examples for each of them لكل for each one لكل for every one واحد منها each of them يا عمر يا عمر الاسم the nouns example الاسم نحو like كتاب قلم طالب رجل مدرس والفعل and فعل verbs example like خرج وسجد يجلس يغسل واكتب اقرأ. These are the verbs. and حرف adjectives example نحو في إلى من نعم لا لن and لم سين كما في سأكل. Seen also is an adjective as سأكل. أكل is a verb in that seen is the adjective. So this is the translation you can see. المدرس أحسنت well done عمر. استريحوا قليلا take a break. استريحوا take rest قليلا little bit. نبدأ we will start الدرس الجديد new lesson في الحصة القادمة in the next lesson. في الحصة القادمة في الحصة in the next coming one. حاشم أرجع المدير Professor the principal back from مكة. أرجع المدير من مكة يا أستاذ. The principal back from مكة. المدرس لما سيرجع بعد يومين إن شاء الله. He will be back in 2 days. لما سيرجع he will be back بعد يومين after 2 days or in 2 days إن شاء الله. نبدأ الدرس الجديد. Shall we start a new lesson? طلاب students. مهلا يا أستاذ. Let's write. مهلا wait. Oh يا أستاذ. Oh teacher. لما نكتب. Let's write what you wrote on the board. لما نكتب ما كتبت على السبورة. We did not write what you have written on the board. You have seen. So the lesson number 1 is finished. After that, we are going to start the exercises. تمارين exercises. أجب عن الأسئلة الآتية. Answer the following questions. أين ذهب هارون وأصدقاؤه? أين where ذهب went Harun and his friends. I have solved all exercises with you. Let's see. أين ذهب هارون وأصدقاؤه؟ ذهبوا إلى المطار لاستقبال رئيسهم الذي يأتي اليوم إلى المدينة المنورة لزيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. You can write these all answers. Here is the translation of the question and here is the translation of the answer. The second question, لما لم يكتب علي الواجبات؟ لأن لم يفهموا الدرس. ما الذي لم يفهمه علي؟ Ali what could not understand. لم يفهم الفرق. He did not understand. لم يفهم الفرق بين الجملة الاسمية والجملة الفعلية. He could not understand the difference between the nominal sentence and verbal sentence. أشرح المدرس الدرس مرة أخرى. Did the teacher explain the lesson once again? نعم يشرح. The teacher explained the lesson مرة أخرى once again.